есть Узбекистан. I will find this man, and then we will find Plov, and that's it. Он найдет его, и мы поедем Плов вместе. У меня вопрос такой. Происходит очень большое событие в жизни Ташкента. Международный фестиваль джаза. Не один день, не 2 дня, не неделю, а целый месяц. И очевидно, вы знаете его программу. Очевидно, вы знаете, какие страны еще участвуют. Хотелось бы услышать вашу оценку этого события. Что вы могли бы сказать о международном фестивале джаза в Ташкенте? Вы и ваши коллеги. There's a big event happening in Tashkent. It's not a day of jazz, it's a big month of jazz. And apparently you're aware that there are other players from other countries, musicians who are performing. What's your opinion about musicians? What can you say and your colleagues about this event and these musicians? You know, at this point in 2015, jazz is truly international language. На данный момент, в 2015 году, джаз стал настоящим языком международного общения. And jazz was created in America, but now it is world music. Джаз, хоть он и появился в Америке, сейчас он как бы мировой музыкой считается. And many of the most strong and most important new styles in jazz come from many other countries besides America. И новые стили в самом джазе, они появляются не только в Америке, но и со всего мира они как бы вносятся. And what's beautiful about jazz is that, you know, in America, when jazz was created, Красота джаза в том, когда в Америке появился джаз, all the communities were very divided. все сообщества, которые существовали, они были разделены. The white people did not hang out with the black people. Белые, например, не ходили и не общались с черными. Different religions did not hang out with different religions. И было разногласие между религиями также. Rich people and poor people were never together to spend time. Бедные с богатыми никогда вместе не проводили время. And it was only in the jazz club and the jazz dances where every kind of person was together. И только в джаз-клубах, где исполнялась эта музыка, люди всех слоев и как бы населения, они все вместе собирались и танцевали под джаз. Before the army, before the workplace, before the sports clubs, До армии, до работы, до вообще спортивных клубов. the jazz clubs were integrated, were mixed. Джаз-клубы, они были интегрированы, где были люди всяких национальностей и рас. And now it does the same thing all over the world. И то же самое сейчас случается по всему миру. People from all over the world, even countries that are having a war with each other, the jazz musicians are friends and are playing together. И люди со всех стран мира, даже те страны, между которыми идет война, музыканты из этих стран, они вместе выступают и играют эту музыку. And the friends of the jazz musicians are meeting and becoming friends. И люди, которые любят джаз, они встречаются, становятся друзьями. It's an amazing fact. Это очень интересный факт. So it's a really very beautiful thing. Jazz is, now it does for the world what it did for America. И это очень прекрасная вещь, то, что джаз делал для Америки, она сейчас делает для мира. So I say jazz is great not because it's from America, Я хочу сказать, что джаз прекрасен не потому, что он из Америки, but because it helped America. так как он прекрасен, потому что он помог Америке. And I think it's good for the world. That's my opinion. Small opinion. И мое маленькое мнение, то, что он очень полезен миру. О нашем фестивале 2 слова хотя бы скажу. What do you think? What can you say? Just a few words about our festival, our month of jazz. I think it's, you know, I've traveled a lot in this region, and Tashkent is very famous for its jazz. Я бывал на многих регионах, то есть в регионе среднеазиатском, и Ташкент, он очень известен именно из-за своего джаза. And even in Europe, people talk about the jazz musicians in Uzbekistan and Tashkent. И даже в Европе люди говорят о джаз-музыкантах из Ташкента. So it's a strong tradition. You know, you are kind of famous for this being a center of jazz in the whole region. И это очень важная вещь, потому что Узбекистан, вообще Ташкент, является центром джаза для региона. So to come for this festival is really a great pleasure. И нам присутствовать на этом фестивале большая честь. Спасибо. Anybody else? Пожалуйста. Please. This guy in there. Я хотел спросить, вы смотрели фильм «Одержимость»? Сказали каждую сцену этого фильма. And what the conclusion is И заключение, то, что его личное заключение, that it's a good movie, это хороший фильм,
good actors, хорошие актеры. Interesting story, Очень интересный сюжет, but not accurate about really how you learn jazz. но те факты, которые представлены о том, как вы изучаете джаз, они не действительны. It's not how it really, the process. На самом деле процесс не так происходит, как в фильме показано. Just one small example. Один маленький пример. I never saw a drummer bleed from the hands. Он никогда не видел, чтобы у ударника руки были в крови. I don't think so. На самом деле, Там слишком интуировано. Yeah, not so, a jazz. so you say it's over, like, Yeah, it's how can I say? It's Hollywood. это Голливуд. Hollywood. You know, if you see a war movie and everybody is shooting, you know, and then you speak to the man who is actually really in the army and he says, nice movie, but not really accurate. Или если посмотрите фильм о войне, где все стреляют, вы спросите у человека, который участвовал в военных событиях, он скажет, что это фильм, но на самом деле не так происходит. Something like that. Это что-то вроде того. Но это кино, это не документальный фильм. It's not Кино всё documentary, можно it's сделать. Right. just fiction. It's exactly. А у меня еще один вопрос. Ну, мне кажется, все равно, чтобы добиться каких-то целей в джазе, нужно очень много, как каждый день тренироваться, да, и все равно, мне кажется, в Америке большая конкуренция, наверное, в этой области. His question is, if you want to become a good jazz player, you have to practice every day. Yeah. Also, there's a big competition in the U.S. Is it true? A competition? You mean, is there a lot of competition or is Yeah. there organized? Competition among people, among jazz players. Yes, there is good competition Да, in там очень jazz. большая конкуренция в джазе. You want to be great and you don't want to be less than the next guy. You want to be maybe not more, but you don't want to be less. Вы хотите быть самым лучшим музыкантом, вы не хотите быть слабее другого музыканта. So you try as hard as you can to be great, and then your colleagues, they say, oh, he's getting very good, I must practice more. And then he gets better. And then you say, oh, he's getting very good, I must practice more. And together you go up. Например, вы становитесь хорошим музыкантом, ваши коллеги по цеху говорят, что он хорошо начал играть, я должен лучше его играть, он практикует, он становится как бы хорошим музыкантом, вы смотрите на него и как бы вы вместе растете в этом плане. And you keep two things in mind all the time. И каждый раз нужно всегда держать в уме две вещи. You have to have your own style. У вас должен быть свой стиль. You cannot be a copy. Вы не должны копировать никого. And man, you better play from your heart. И играть от сердца. Great feeling. It's not just about can I play faster or more complex. Нужно играть с чувством, а не думать о том, что я буду играть быстро или же какую-то сложную музыку. You have to play with emotion, with love. Нужно играть с эмоциями, отдаваться музыке. Thank you. And do you have a question? avvalambor xush kelibdi bular bizani vatanimizga. First of all, Umuman welcome to Uzbekistan. jaz musiqasida qanaqa yangilik olib kira olishdi bular o'zini faoliyat davomida va hayotda eng topgan narsasi, eng katta topgan narsasi hammasiga. So the question is to everyone. So what have you, what new thing have you introduced to jazz, in your opinion, and what each of you found in your own life? So what we introduced to jazz that was new, each one of us, and then what we found. In your life, something About jazz. unique in your own life. Okay. It's not about jazz, I think. Not about jazz or about jazz? Jazz to'g'risidami hayotda topgan narsa? Jaz orqali nima topdi? Yeah, through jazz. What did you guys? Steph, go ahead. Well, I think as a jazz musician, everybody is unique. As Ari said, if you put your heart and soul into the music, Слушай, я персонально, как музыкант джаза, каждый человек, он считается уникальным, и каждый отдается музыке всецело. if you're sincere about your music and the music that you love to study, you're going to have your own voice. Если вы честны по отношению к себе, когда играете музыку, то в вашей музыке будет свой голос. And I think in a musician's life, there's a moment when you copy all of your favorite musicians, your heroes. И, конечно, у каждого музыканта в жизни есть момент, когда вы копируете своих любимых музыкантов. But then, like a sponge, you take everything and you make it your own. Но в этот момент вы как бы в губку впитываете все, и в итоге у вас вырабатывается свой стиль.
So I haven't always thought that, but I do think after years of playing, you reach that point where you think, you know, maybe what I'm playing, you know, if it's a story, only I can tell that story. You know, nobody else can. Он никогда до этого не думал, но вот он сейчас пришел к такому выводу, что когда ты играешь музыку, свою музыку, только ты можешь передать через эту музыку свою историю. And hopefully that's unique. И он надеется, что это как бы уникальное чувство. Hey, you want to say something about? Well, I don't know if I added anything new to the music. I really don't. I have to let the audience decide that. There's nothing that I could decide whether I added something new to jazz. But what I do know is... Sorry. Я не уверен, что лично я от себя что-то добавил новое в музыку в стиле джаз. Я думаю, что публика должна решить за меня это. Но я знаю одно. Yes, please. The only thing that would be important to me is that if someone would hear me on the radio, that they would recognize it's me. Because if they can't, then obviously I've done something wrong. И то, что он знает одно, и он будет рад, если люди, которые услышат его по радио, они узнают, что это он. В таком случае он достигнет своего как уникального стиля. So, yeah, like Stefan said, you really have to be honest. Your personality should come out in your music. And myself, I don't speak so much. So I communicate more through music. Как сказали мои коллеги, нужно быть честным, когда вы играете музыку. И я сам не говорю много, я обычно говорю с публикой через музыку. Господин Сафаров. Играли джазовые оркестры. He would like to tell a small story about jazz in Uzbekistan. In 1930s, we had jazz bands playing from Europe in Tashkent. В 1962 году к нам приехал биг-бенд Бенни Гудман. And Benny Goodman's big band came in 1962. Я показывал, значит, им журнал «Америка», где писали об этом визите. Это для нас потрясающе было. Бенни Гудман, да. В 1969 году к нам приехал Иллинойский джаз-оркестр, и музыканты были у нас на репетиции наших оркестров и писали вот в журнале «Америка». В то время сложно было этот журнал достать, он у меня есть, что вот писал руководитель Джон Гарви. В Узбекистане мы познакомились с интересной национальной музыкой и увидели там народные инструменты, о которых раньше и понятия не имели. Конечно, мы привезли их с собой. По возвращении в Соединенные Штаты Америки... Можно я переведу сейчас? Пожалуйста. So, in 1962, another jazz band from Illinois and Uzbekistan, and also big band, and they wrote an article about this in American magazine, which is hard to get at that time. And they said that when they came, they found new musical instruments from Uzbekistan they never heard of before. They took some of these musical instruments with them back to the US. Дальше из журнала. Мы по возвращении в Соединенные Штаты мы наши выступления открывали музыкальным салютом в честь наших друзей из далекого Узбекистана. And every time they played back in the US, they started with like, saluting our friends in Uzbekistan. Да, приезжал. Значит, в 93 году к нам приезжал Боб Берг, саксофонист. Потом позже у нас был рэгтайм бенд Гюнтера Шуллера. Тоже из Ташкента был у нас. Ну, значит, уже позже приезжали по программе «Амбассадор джаз». К нам был Питерсон приезжал, этот самый Джон Аллен, трубач. Вот. А в 2009 году приезжал Брайан Хортон, квартет. Вот. Мы с ними встретились в 2007 году на джаз-фестивале в Бишкеке. Ну, он помнит, да. Потом в 2009 году были они у нас здесь в джаз-клубе. Очень хорошо провели время, помните, да? Поэтому мы от нашего джаз-клуба хотим просто вам памятные такие подарки. Значит, здесь фотографии о наших встречах. Thank you, brother. Wow. Да.
и виды города Ташкента. And some videos of Tashkent. Thank you. Спасибо большое. Thank you. Вот. Возьмите там фото. That's Ага. great. Вот. Fantastic. Вот они. Wow, a gift from the heart. Very nice. Это подарок от души, спасибо большое. Подтверждение слов я хотел сказать, что вот 2009 год, Oh, wow. This is 2009. Ари Роланд, Yeah. Ташкентский джаз-клуб. And the Tashkent Jazz Club. Wow. Now I look like grandfather of that man. Мы рады вас видеть, приезжайте к нам еще. We are happy to see you. Please come again. Thank you. Спасибо. Thank you, brother. Джазовым исполнителям молодым, как мы, конкурсы, и какие конкурсы в их стране есть, что они бы нам посоветовали? Are there any, since they're young jazz players, do they need to participate in some contests? Do you have any contests like this in the U.S.? You don't need jazz contests. Jazz contests, that is not the tradition of jazz. Никаких конкурсов для джаза не нужно, так как это не традиция джаза. That is the tradition of different kinds of music, but not jazz music. Это традиция других направлений музыки, но не джаза. Jazz music is playing songs with other jazz musicians for people every chance you get, every day. Джаз — это когда вы играете музыку для другой публики с другими музыкантами каждый момент, когда у вас есть свободное время. То есть попытайтесь всегда играть. I'm going to tell you the truth about jazz, okay? То есть он хочет с вами поделиться правдой о джазе. Jazz music was created by people with no money. Джаз был создан людьми, у которых не было денег. And so they did everything they could do to get paid to play their jazz music. И они пытались найти любую возможность, чтобы их попросили играть джаз-музыку за деньги. For $1, for $2, for $5. За $1, за $2, за $5. In a cafe, В кафе, in a parade, на параде, at a funeral. на похоронах. I'm telling you, this is the truth. This is New Orleans, right? Это правда, это Нью-Орлеанс. Because if they did not get paid to play jazz music, И если вы им не платили за их музыку, those people, they would not be doctor, lawyer, professor. эти люди не стали бы докторами, профессорами, юристами. They would be shining shoes of rich men in the street, Они бы и дальше вытирали обувь богатых людей на улице. or serving people in restaurants. Или же убирали как в качестве официантов Okay? в ресторанах. Yeah, this is reality. Это реальность. So you want to play for people every chance you get. И вам хочется использовать любую возможность, чтобы играть для публики. To play beautifully. Играть красиво. So forget about the competitions and organized first prize, second prize, third prize. Поэтому не думайте, забудьте о всяких конкурсах, о первом месте, о втором и третьем месте. You play for people. Вы играете для людей. Ну, я могу же, как бы, чтобы сравниться, узнать, как окружающие дети в других странах играют, чтобы пойти на конкурс. Это же разрешается, да? The thing is that since she wants to learn how other kids in other countries are playing, Okay. and she participates in contests like this just to exchange experience. Maybe. Может быть. Maybe. I think, okay, but much more important, you learn, for example, Summertime, Georgia on My Mind, many good blues songs, Blue Moon, many good love songs. То есть он перечисляет песни, которые вы должны знать, блюз, песни о любви. You find small place in Tashkent to sing and play piano 6 nights every week. То есть вы найдете место, где вы будете играть на пианино и петь 6 дней. You find some other good young musicians and you play for people and try to give them good jazz music with your heart every day. Вы попытаетесь найти людей, молодых, которые также любят музыку, как вы, и каждый день играть для них, отдаясь музыке. Then the other young musicians in the world, believe me,
they will hear about you. Believe me, И тогда все во всем мире, молодые исполнители, они услышат о вас. for sure. Believe me. Every musician that comes through Tashkent, man, there's this girl, Dream, singing and playing piano at the Plov Cafe. We gotta go on Friday night. Любой, кто приезжает в Ташкент, он будет о вас знать, он будет говорить, надо пойти послушать вас. You say, Dream, I need you to come to Paris and make the concert. And you say, I'm 15, I'm in school, I cannot come, but next year I can come. Или вам скажут, что вы должны поехать в Париж играть музыку, вы скажете, что еще в школе, в следующем году можете поехать. That is jazz. Вот это джаз. Okay, thanks. Sure. Excuse me, can I ask you? I'm very interested in your opinion about Australian jazz. Australian jazz. Вопрос об австралийском джазе. Well, Что вы думаете о австралийском I джазе? never went to Australia, Он никогда не был в but Австралии. Don't worry about but it. in New York City, it's very, in New York City, one of my good friends is a bass player. He is about 67 years old, and he is from Australia. У него есть хороший друг в Нью-Йорке, он играет бас, и он из Австралии. About progressive Australian I jazz. also play in a band in Australia. Oh, you do? Okay. Yeah. И он тоже был... I work with a clarinetist and saxophonist, Adrian Cunningham from Australia. He is fantastic. And I also know many bass players, for some reason, who come from Australia. And they play incredibly well. Adrian is more traditional, like a Dixieland player, very interested in New Orleans jazz. Он знает многих исполнителей из Австралии, именно которые играют кларнет или бас, и они очень талантливые, и в основном это из Австралии. What about the level of jazz in Australia? Что вы думаете об уровне джаза в Австралии? Well, I mean, I can only say the musicians that I've met in New York are outstanding. И он хочет сказать, что тех музыкантов, которых встречал из Австралии в Нью-Йорке, они были очень хорошего уровня. So I imagine that in Australia there's a lot of good Thank you players. very much. И поэтому он думает, что в Австралии очень много хороших музыкантов. There is a girl in New York, a woman, not a girl. She is from Australia. Есть девушка в Нью-Йорке из Австралии, She is very beautiful. она очень красивая, She sings very beautiful, она очень хорошо поет, and she plays the bass. она играет бас, And she is great bass player. она очень хорошо играет. And I'm sure they would like to have her in the band and not me. И я рад, что они, мне кажется, они рады ей, чем мне. Yeah, Nikki Perot. И Кеперо. And secondly, I would like to Yeah. tell you, I have enjoyed from your concert today. Thank you very much. Thank you. Thank you. Благодарит за концерт. Спасибо. Çayla versene canlı icrada eşliğini. Can you play this Hey, can you live? play something? Well, I just wanted to say, you know, we've talked a lot about the great things about being in Uzbekistan. Мы много говорили о том, что хорошо, что мы сейчас находимся в Узбекистане. And, you know, this is nice, but I have one complaint. У него только одна маленькая жалоба. So, last night, Вчера вечером as I'm trying to sleep, it's very quiet, он хотел уснуть, было очень тихо, all the lights are out, света не было. and I'm getting ready to go to sleep, Он пытается уснуть. and my eyes open Его like глаза this, открылись because внезапно. all I can hear in my head is this. Все, что он слышал в музыке, в голове вот эту музыку. Я знаю то, что ваша любимая певица Билли Холидей, но сейчас кем бы они хотели бы, чтобы кто с ними пел? We know that you favorite is Billie Holiday. But with whom would you like to perform these days? Oh, besides these guys, in addition to these guys. Кроме Именно певицу, женщину. и women only. Women only. Well, let's see. My wife is a jazz singer.
Его супруга исполняет джаз, So певица. I like to play with her. She's here. No, she's not Ему here. нравится с ней вместе играть. She's a great jazz singer. Она хорошая певица. Yeah. And let's see. I can still hear it in my head. Yeah. Я все еще слышу, он везде слышит эту музыку. There's a singer. Her name is Annie Ross, Есть певица, ее зовут Энни Росс, and she is 85 years old. ей 85 лет. She is one of the great jazz singers in history, Она самый лучший исполнитель джаза в истории. and she is a great artist. И она как артист, как человек, очень хороший человек. And I would like to play with her sometime. И он бы хотел с ней выступить когда-нибудь. Yeah. Она еще поет? Does she sing still? She sings, yeah. Every Tuesday in New York City. Not if, when you come to New York, we will go to see Annie Ross. Каждый вторник, и когда вы приедете в Нью-Йорк, они вместе пойдут с вами посмотреть. On next. Anybody else? Есть еще вопросы, пожалуйста. А у меня один вопрос. А в какой момент в вашей жизни вы именно решили, я стану музыкантом? In which period of your life you have decided for yourself to become musicians? I decided when I was 12 years old I will be a jazz musician, and not one day did I change my thinking. Когда ему было 12 лет, он решил для себя, что он будет джаз-музыкантом, и до сих пор он не поменял своего мнения. А можно Света спросить? Вот about each of you. Chris, how old were you when you decided to become a jazz musician? Okay, well, I was a musician from birth, but was classical musician. Он родился как музыкантом, это была классическая музыка. And then around the same time, 12 years old, my father gave me a saxophone, and I went to the basement for 2 months and learned take the A train. И вот примерно тоже, когда ему было 12 лет, отец ему дал саксофон, он спускался в подвал и играл в течение 2 месяцев, разучил мелодию. So that was it. И вот он стал музыкантом. I started playing drums when I was 9. Он начал играть на барабанах, на ударниках, когда ему 9 лет. And I knew at that moment that I wanted to be a musician. И тогда он понял, что он хочет стать музыкантом. And I was 15 when I learned about jazz. И в 15 лет он узнал о джазе. And since then I knew I wanted to be a jazz musician. И с тех пор он знал, что он будет джаз-музыкантом. So I always knew I wanted to be a jazz musician even before I began to play. Он всегда знал, что он будет джаз-музыкантом, даже до того, как он начал играть. I started playing clarinet when I was 9. Он начал играть на корнете, когда ему было 9 лет. And I didn't learn anything until I was 15. А потом уже он научился, когда ему было 15 лет. So I guess I started studying jazz when I was about 15. Ну, можно сказать, что с 15 лет он начал профессионально изучать джаз. А можно я просто скажу? Когда я был на концерте в консерватории, я был со знакомой, она увидела его, и она сказала, это типичный джазмен для меня. Типичный джазовый что? Джазмен. When he was in a concert with his friend, she saw At the conservatory. The conservatory, and she said that he's the true embodiment of jazz man. When Zaid. Oh yeah, he is jazz man in the blood. His friend. At the conservatory. Давайте. Последний вопрос, пожалуйста. Я бы хотела спросить, вчера они у нас в школе играли, первый номер, название произведения просто очень понравилось. Если можно, как бы, ноты. Это поп-цирк, да, вот это такой? Нет, нет, Успенский. Yesterday you were in Uspensky College, and she's asking the first music that you played. Can you tell the name? The first song we played? I think we played Lester Leaps In. Lester Leaps In, скорее всего. One of the greatest jazz musicians played tenor saxophone. His name was Lester Young. Один из лучших джаз-музыкантов, он играл на саксофоне, его имя было Лестер. And it's one of his famous compositions. И он один из известных композиторов. Can you repeat Lester? Lester Young. Lester Young. And he had a very special musical relationship with Billie Holiday.
И у него было особое музыкальное отношение с Билли Холидей. I don't think it was romantic, but Он не думает, что это романтическое отношение было, но кто знает. but they played very beautiful music together. Но они вместе исполняли очень красивую музыку. She would sing, and then he would play little notes behind her. Perfect. Она пела, а он за ней как бы исполнял. Пресс, Prez, that's right. прозвище его. That's right. Prez. That's his nickname. Yeah, Prez. Можно на последний вопрос. musiqasini sevib tinglaymiz. Lekin ular ham qaysidir bir o'zbek musiqasini sevib tinglashadimi? We are happy that you're here and we love listening to your music. What can you say? Do you like to listen any of the Uzbek music yourself? Yeah, we when we came in 2009 and we heard Uzbek traditional music, we fell in love. Когда мы были в 2009 году, мы услышали первый раз узбекскую национальную музыку, мы влюбились в нее. Because these guys, they play one note and it goes into your heart. Так каждая нота, она идет в ваше сердце. It's the same feeling for me when I hear Billie Holiday. It goes one note she sings, or one note these traditional guys play, it goes right into your heart. И то же самое он испытывает, когда он слушает, когда поет Билли Холидей, одна нота идет ему в сердце. То же самое с узбекской музыкой. Billie Holiday never cooked him plov. That's right. Но Билли Холидей никогда не готовил ему плов. That's right. That's right. So as I say, for us, it is like a dream come true to come here. One time is a dream. 2 times is. И для нас это, я хочу повторить, что наша мечта воплотилась в реальность, так как мы вернулись сюда. And I've heard drums from all over the world, but the drum, name again, the doela, oof, it's a small drum, but the minute they hit it, whap! I mean, it just, like Ari said, boom! It just hits you like thunder. Он много разных барабанных установок, как бы инструментов слышал со всего мира, но доира, звук, он прямо идет к вам в сердце. And it takes a lot of heart to get sound like that out of it. И нужна очень большая сила, когда вы играете на этом инструменте.